Bienvenidos a mi canal Auto Forgja, el lugar donde la pasión por los coches cobra vida con cada detalle, cada sonido del motor y cada innovación que define el futuro del automóvil. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los modelos más icónicos del mundo automotriz, un vehículo que ha sabido evolucionar con el tiempo sin perder su esencia, el Volkswagen Golf 2026, una máquina que combina historia, tecnología y rendimiento de una manera verdaderamente impresionante. Desde su primera aparición, el Golf ha sido sinónimo de fiabilidad, diseño inteligente y conducción equilibrada. En esta nueva versión 2026, todo eso se clever a un nivel superior. Lo primero que llama la atención es su diseño exterior, que mantiene la silueta clásica hatchback pero con líneas mucho más modernas, aerodinámicas y agresivas. El frontal presenta faros LED más delgados y afilados, integrados con una paralela iluminada que le da una identidad futurista, especialmente en condiciones nocturnas. El capó tiene formas más marcadas que refuerzan su carácter deportivo, mientras que los laterales muestran una fluidez que mejora la eficiencia aerodinámica. En la parte trasera, el Golf 2026 destaca con luces LED tridimensionales que le dan una forma visual única. El diffusor trasero y los detalles en negro brillante aportan un toque premium, mientras que las plantas de aleación, disponibles en varios diseños de hasta 19 pulgadas, completan una estética elegante y dinámica. Este coche no solo se ve bien, sino que también está diseñado para maximizar el rendimiento en carretera. Al entrar en el interior, el salto tecnológico es evidente. El Volkswagen Golf 2026 ofrece una cabina completamente digitalizada, con materiales de alta calidad y un enfoque claro en la comodidad del conductor. El panel de instrumentos digital es totalmente personalizable, permitiendo al usuario elegir qué información quiere ver en todo momento. La pantalla central táctil es más grande, más rápida y más intuitiva, integrando funciones de navegación, conectividad y entretenimiento. El sistema de infoentretenimiento es compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, lo que facilita la conexión con el smartphone sin necesidad de cables. Además, cuenta con control por voz mejorado, que permite manejar diversas funciones simplemente hablando, haciendo la experiencia más segura y cómoda mientras se conduce. Los asientos están diseñados para ofrecer el máximo confort, incluso en viajes largos. Dependiendo de la versión, pueden incluir ajuste eléctrico, calefacción, ventilación e incluso función de masaje. El espacio interior es amplio tanto para el conductor como para los pasajeros, y el maletero ofrece una capacidad práctica que lo hace ideal tanto para el uso diario como para viajes. En cuanto al rendimiento, el Golf 2026 no decepciona. Está disponible con una gama de motores que incluye opciones de gasolina, diésel, híbridas e incluso versiones completamente eléctricas en algunos mercados. Los motores de gasolina ofrecen una excelente combinación de potencia y eficiencia, mientras que las versiones híbridas enchufables permiten reducir el consumo de combustible y las emisiones sin sacrificar el rendimiento. La conducción es uno de los puntos más fuertes de este modelo. Gracias a su suspensión refinada y su dirección precisa, el Golf ofrece una experiencia de manejo suave pero dinámica. Se adapta perfectamente tanto a la conducción en ciudad como en carretera abierta. Además, incorpora múltiples modos de conducción que permiten ajustar la respuesta del motor, la dirección y la suspensión según las preferencias del conductor. En términos de seguridad, el Volkswagen Golf 2026 viene equipado con una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor. Entre ellos se incluyen el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el frenado automático de emergencia, la detección de peatones y ciclistas, y el sistema de monitoreo de puntos ciego. Todo esto convierte al Golf en uno de los coches más seguros de su categoría. También destaca su tecnología de estacionamiento asistido, que permite al vehículo aparcar casi de forma autónoma, algo muy útil en espacios reducidos. Las cámaras de 360 grados proporcionan una visión completa del entorno, facilitando las maniobras y aumentando la seguridad. Otro aspecto importante es la eficiencia.
Volkswagen ha trabajado intensamente para reducir el consumo de combustible y mejorar la sostenibilidad del vehículo. Los motores híbridos y eléctricos son una clara muestra de este compromiso con el medio ambiente, ofreciendo una alternativa más limpia sin comprometer el rendimiento. El Golf 2026 también integra actualizaciones de software y motors, lo que significa que el coche puede mejorar con el tiempo sin necesidad de visitar un taller. Esta característica es clave en la nueva era digital del automóvil, donde la conectividad juega un papel fundamental. En resumen, el Volkswagen Golf 2026 es mucho más que un coche compacto. Es una combinación perfecta de tradición y innovación, un vehículo que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su identidad. Su diseño atractivo, su tecnología avanzada, su rendimiento equilibrado y su enfoque en la seguridad lo convierten en una opción ideal para una amplia variedad de conductores. Si te apasionan los coches tanto como a mí, este modelo definitivamente merece tu atención. Representa el futuro de la movilidad con un. Bienvenidos a mi canal forgja, donde exploramos el mundo del automóvil con una visión moderna, emocionante y plena de detalles que realmente importan para los amantes de los coches. Hoy tenemos frente a nosotros una leyenda que ha sabido reinventarse con el paso de los años, manteniendo su esencia pero adoptando lo último en tecnología y diseño, el Volkswagen Golf 2026, un modelo que sigue marcando tendencia dentro del segmento compacto a nivel global. Desde el primer vistazo, este nuevo Golf transmite una sensación de evolución clara. No es un cambio radical, pero sí una transformación inteligente. El diseño exterior ha sido refinado para ofrecer una apariencia más sofisticada y deportiva. El frontal ahora es más bajo y ancho, con una paralela rediseñada que se integra perfectamente con unos faros LED matriciales más avanzados, capaces de adaptarse automáticamente a las condiciones del tráfico. Esta tecnología no solo mejora la visibilidad, sino que también aporta un estilo futurista que destaca especialmente por la noche. Los detalles aerodinámicos han sido cuidadosamente trabajados para mejorar la eficiencia. Las líneas laterales fluyen de manera más limpia, reduciendo la resistencia al aire y mejorando el consumo. Las plantas, que pueden alcanzar hasta las 19 pulgadas dependiendo de la versión, presentan diseños más agresivos y modernos. En la parte trasera, el Golf 2026 incorpora nuevas luces LED con un patrón luminoso más distintivo, junto con un paracoques rediseñado que le da una presencia más sólida y premium. Al entrar en el interior, el cambio es aún más evidente. El habitáculo ha sido completamente optimizado para ofrecer una experiencia digital más fluida. El cuadro de instrumentos digital ha mejorado en resolución y personalización, permitiendo al conductor adaptar la información según su estilo de conducción. La pantalla central ahora es más grande y responde de forma más rápida, con una interfaz simplificada que facilita el acceso a todas las funciones del vehículo. Uno de los aspectos más interesantes es la integración de inteligencia artificial en el sistema de infoentretenimiento. El Golf 2026 es capaz de aprender de los hábitos del conductor, ajustando automáticamente la climatización, la música o incluso las rutas de navegación. Además, la conectividad es total, con compatibilidad inalámbrica para smartphones y múltiples puertos de carga rápida. Los materiales utilizados en el interior reflejan un salto en calidad. Se han incorporado superficies suaves al tacto, acabados más elegantes y una iluminación ambiental configurable que permite crear diferentes atmósferas dentro del vehículo. Los asientos, además de ser cómodos, ofrecen un soporte excelente, ideal tanto para trayectos cortos en ciudad como para viajes largos por carretera. En cuanto a motorización, el Volkswagen Golf 2026 apuesta por la diversidad. Incluye motores de combustión optimizados, versiones híbridas suaves y también híbridos enchufables que permiten recorrer distancias cortas en modo totalmente eléctrico. Esto no solo reduce el consumo, sino que también contribuye a una conducción más ecológica. El rendimiento del coche sigue siendo uno de sus puntos fuertes. La conducción es precisa, equilibrada y muy agradable.
La suspensión ha sido ajustada para ofrecer un mayor confort sin perder ese toque deportivo característico del Golf. Además, el sistema de dirección es más sensible, proporcionando una mejor respuesta en curvas y maniobras. La seguridad es otro apartado donde este modelo brilla. Incorpora un conjunto completo de asistentes de conducción avanzados, diseñados para prevenir accidentes y facilitar la conducción diaria. Entre ellos destacan el sistema de frenado automático, el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico y el control de crucero adaptativo con función de parada y arranque automático en tráfico. También cuenta con tecnología de conducción semiautónoma en determinadas condiciones, lo que representa un gran paso hacia el futuro de la movilidad. Este sistema permite al vehículo mantener la velocidad, la distancia con otros coches y la posición dentro del carril, reduciendo la carga de trabajo del conductor. Otro detalle importante es la mejora en el aislamiento acústico. El Golf 2026 ofrece un interior más silencioso, incluso a altas velocidades, lo que mejora significativamente la experiencia de conducción. Además, el sistema de sonido premium disponible en algunas versiones proporciona una calidad de audio excepcional. El espacio interior sigue siendo uno de sus puntos fuertes. A pesar de ser un coche compacto, ofrece suficiente espacio para 5 pasajeros, con una buena cantidad de espacio para las piernas y la cabeza. El maletero también es práctico, con una capacidad que se adapta perfectamente a las necesidades del día a día. En términos de eficiencia, Volkswagen ha logrado optimizar cada detalle para reducir el consumo y las emisiones. Los nuevos motores son más limpios y eficientes, y las versiones electrificadas representan una excelente opción para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento y sostenibilidad. En definitiva, el Volkswagen Golf 2026 no solo continúa con el legado de una de las líneas más exitosas de la historia del automóvil, sino que también demuestra cómo un modelo puede evolucionar sin perder su identidad. Es un coche pensado para el presente y preparado para el futuro, combinando tecnología, confort, seguridad y un diseño que sigue siendo referente en su categoría. Y hasta aquí el video de hoy en forgja. Espero que hayas disfrutado de este análisis completo. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar like a este video y deja tu comentario con tu opinión sobre el Volkswagen Golf 2026. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y trayendo más contenido increíble. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a mi canal forgja. El espacio donde cada detalle del mundo automotriz se convierte en una experiencia única para todos los apasionados de los coches. Hoy vamos a hablar de un modelo que no necesita presentación, pero que en su versión más reciente ha logrado sorprender una vez más, el Volkswagen Golf 2026, un vehículo que combina historia, innovación y una evolución constante que lo mantiene como uno de los referentes en su segmento. El nuevo Golf 2026 llega con una filosofía clara, mejora todo lo que ya funcionaba bien y añadir tecnología que lo acerca aún más al futuro. Desde el exterior, el diseño se percibe más refinado, con una estética que mezcla elegancia y deportividad. El frontal ha sido rediseñado con líneas más limpias y una parrilla que ahora se integra de forma más fluida con los faros LED inteligentes. Estos faros no solo iluminan mejor, sino que también se adaptan automáticamente para evitar deslumbrar a otros conductores, lo que añade un extra de seguridad y sofisticación. A lo largo de su perfil lateral, el Golf mantiene su icónica silueta, pero con detalles más marcados que le dan un carácter moderno. Las nuevas opciones de colores y acabados permiten una mayor personalización, algo que los usuarios valoran mucho hoy en día. En la parte trasera, el diseño ha sido actualizado con luces más estilizadas y un toque más tecnológico, reforzando su identidad visual. Cuando entramos al interior, encontramos uno de los mayores avances de esta nueva generación. Todo gira en torno a la digitalización y la comodidad. El tablero ha sido simplificado para ofrecer una experiencia más intuitiva, eliminando botones físicos innecesarios y apostando por controles táctiles y comandos por voz.
La pantalla central no solo es más grande, sino también más rápida y fácil de usar, lo que mejora notablemente la interacción con el vehículo. El sistema multimedia ha sido optimizado para ofrecer una conectividad total. Ahora es más fácil sincronizar el teléfono, acceder a aplicaciones, escuchar música o utilizar el sistema de navegación en tiempo real. Además, el coche es capaz de recibir actualizaciones remotas, lo que significa que con el tiempo puede mejorar sus funciones sin necesidad de visitar un concesionario. La comodidad es otro de los puntos fuertes del Golf 2026. Los asientos han sido rediseñados para ofrecer un mejor soporte, especialmente en trayectos largos. Dependiendo de la versión, incluyen funciones avanzadas como ajuste eléctrico, memoria, calefacción y incluso ventilación. Todo esto crea una experiencia de conducción mucho más agradable. En cuanto al rendimiento, este modelo sigue destacando por su equilibrio. No es un coche extremo, pero si uno que lo hace todo bien. Las opciones de motorización incluyen versiones de gasolina eficientes, así como variantes híbridas que permiten reducir el consumo y las emisiones. Esto lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes buscan rendimiento como para quienes priorizan la eficiencia. La conducción es suave, estable y muy predecible. El Golf 2026 ofrece una sensación de control total, con una dirección precisa y una suspensión que absorbe bien las irregularidades del camino. Ya sea en ciudad o en carretera, el coche responde de manera consistente, lo que genera confianza en el conductor. Uno de los aspectos más importantes es la seguridad. Este modelo incorpora múltiples sistemas de asistencia que ayudan a prevenir accidentes y mejorar la experiencia al volante. Desde el frenado automático de emergencia hasta el asistente de mantenimiento de carril, todo está diseñado para ofrecer una conducción más segura. Además, incluye sensores y cámaras que facilitan el estacionamiento y la maniobra en espacios reducidos. También hay que destacar el nivel de tecnología que integra. El Golf 2026 no es solo un coche, es prácticamente un dispositivo inteligente sobre ruedas. Puede aprender del comportamiento del conductor, ajustar configuraciones automáticamente y ofrecer recomendaciones en tiempo real. Esta integración tecnológica marca una gran diferencia frente a otros modelos del mismo segmento. El espacio interior sigue siendo funcional y bien aprovechado. A pesar de sus dimensiones compactas, ofrece suficiente comodidad para todos los ocupantes. El maletero es práctico y permite transportar equipaje sin problemas, lo que lo convierte en un coche fácil para el día a día. Además, Volkswagen ha puesto un gran énfasis en la sostenibilidad. Los nuevos materiales utilizados en el interior incluyen opciones recicladas, y los sistemas de propulsión han sido optimizados para reducir el impacto ambiental. Esto demuestra un compromiso claro con el futuro. En resumen, el Volkswagen Golf 2026 es una evolución inteligente de un clásico moderno. No busca reinventarse por completo, sino perfecciona cada detalle para seguir siendo relevante en un mercado cada vez más competitivo. Es un coche que ofrece equilibrio, tecnología y una experiencia de conducción que sigue siendo difícil de igualar. Y hasta aquí el video de hoy en Auto Forgja. Espero que te haya gustado este recorrido completo por el Volkswagen Golf 2026. No olvides suscribirte al canal, dar like a este video y dejar tu comentario con tu opinión. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ti. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.